Welcome to DMEF Appreciation Night 2016. Այս ծրագիրը մոտավորապես տարիները որ ավանդույթ է դարձել, որ ամեն տարի մենք հավաքում ենք այստեղ եւ այս ծրագրի ընթացքում մենք մեր շնորհակալություններն ենք հայտնում այն անձնավորություններին կամ այն կազմակերպություններին, որ տարվա ընթացքում Davidian Mariamian կրթական հաստատության ծրագիրը օգնել են, միշտ մեր կողքին են եղել եւ մենք կարողացել ենք մեր այս սուրբ աշխատանքը ավելի հաջող ձևով առաջ տանենք. So this program, it's a tradition for DNM Educational Foundation. Every year we celebrate our successes, celebrate the education. And of course, during this program, we say thank you to those organizations and those individuals that help us during the year so we can then more successfully proceed with our program and do what we do, I think, the best, and that's the education of our children. And all of us here, I think, are here because we love our children and we support the education. So with that, I would like you to ask to stand up for national anthem of Armenia and United States of America. Thank you. Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր որ հերգինսես սուրբ եղիցյանուն քո եկեսե արքայություն քո եղիցին գամ քո որպես հերգինս է վերգրի ըսած մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր որպես մեկ թող մերոց բարդաբանած եւ մի դանից մեզի փորձություն այլ փրկյազ մեզի չարեն զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ավիդենից ամեն Օրտիցից սեղանը զայցեր սեղանագիցս, անվան փոր եւ որդվո եւ օգին սրբո, ճաշակեցու խաղությամբ ըսգերագուրս որ բարգեւյալ է մեզի դյարն է, օրհնյալ է Տեր ի բարգեւասյուր, ամեն. Enjoy your meal. So I would like at this point to recognize some of the dignitaries that we have here today. Among ourselves here are friends and organizations that
we always enjoy during the year. From Glendale Unified School District, Dr. Armine Garabedian, Greg Krikorian. So I think we can clap at the end. So Greg Krikorian, I don't see it here, but he's going to join us. Nairi Nahabetian, and Jennifer Freeman. From Burbank Unified School District, Armand Akhanian, board member. And also Mr. Matt Hill I saw here, so the superintendent for Burbank Unified School District. The Glendale City Council members, the mayor, Mr. Aaron Ajarian, Ms. Paula Devine, she's going to join us later. Laura Friedman and Mr. Warchen Karapetian, and also our dear friend Artasher Kasakian, our city clerk. We have principals today also, so many of them here. Richard Gullian, Sona Arakelian, Susan Risi, Dr. Narek Kasabian, Scott Jacqueline, Dr. Marina Awakian, Daniel DeMondo, Jennifer Ketz, Judy Haitian, Snook Marilyn, Gabrielian Lisa, Barserian Sosi, and Stephen William. I hope that I pronounced the names all correctly. So some organizations, they are also here from Reverend Father Babushian from Western Prelacy, Consulate General, Republic of Armenia. We are glad to have here the Consul General, Valerie Mekurtumian, Mr. Valerie Mekurtumian. Also, we have Armela Shakarian, Council of, also, she's a person that we just came to know her. She is the person representing also Ministry of Diaspora in United States. Homenetmen Glendale are chapter board members. Here they are. Mr. Saron Azarian, representing ARF, Armenian Revolutionary Federation. We have Homenetmen Burbank Sipan chapter. Mr. Shahbazian Arush and Avanesian Ashod. Glendale Armenian Committee, we have Khachik Khalatian and Hakob Jagaspanian. Welcome here. Armenian Council on Aging, they are here today with us. Armenian Relief Society, Bedrosian Rebecca, President of the Board. Madarian Sona, President of ARS Western Region. From Shamulian Armenian School, that's a school that I love. Always I've been with that school for so many years, representing two of their good teachers, Vahan and Anush Shamulian, representative, Vahan Mehrabian and Aida Agazarian. We also have friends from our previous board members, the DMEF board members that they served this organization for so many years. We have Avak Sardarian, Andranik Yerumian, Eddie Kartunian. We also have Mr. Vrej Agajanian from AABC TV Live. We always used his friendship. And Mr. Gagi Gwartanian, also advisor to Ministry of Diaspora, Ranu Shakopian. So I may miss some of the names, but I will correct that as soon as I become aware of it. These are the names that I had their confirmation. So, at this point, I would like to invite Dr. Armine Garabedian, from Vice President of Glendale Unified School District, to give us some of your good words here. Thank you. And our staff, and I'll introduce all of you. I believe he introduced every one of you, but the sound was not that great. So, it's been a pleasure. Probably we are, and Burbank Unified are the only districts, probably in the United States, that offers Armenian after-school program in public schools. And we are so blessed that our kids are going to, they stay in a safe environment. They learn about their culture, language, heritage, and it's something that every parent has to give. It's important for every parent to have that opportunity. So I would like to thank all the staff
at Glendale Unified School District, starting from teachers, principals, assistant principals, district administrators, assistant superintendents, and our CBO, and also past and present superintendents that have really, really supported this program and created this wonderful partnership. And congratulations to DNM Educational Foundation for doing this for so many years. You know, even though going through financial difficulties, you have been able to sustain the program and doing the great thing that you're doing. And I want to congratulate all of the honorees. I don't know who they are yet, and yes, we will know, so I would like to congratulate all of them. And just for you guys to know how many staff members we have from Burbank and Glendale Unified School Districts, for all the staffs from GUSD and Burbank, please stand up. So let's give them a round of applause, because without your support, our districts cannot sustain this program. And thank you to the parents who who decide that, this is important to you, and you take your kids to this program and, make it happen. So enjoy the night, and again, congratulations to all of the honorees, and we'll know who they are. So thank you so much. Okay, so this was Glendale Unified School District. We also have here Burbank Unified School District. And I can see that we have our superintendent here and one of the board members, Armand Ahanian. So I would like to invite Armand Ahanian. Would you please make some remarks? So since my dear friend, Dr. Arbetian made her remarks in English, I'll make mine in Armenian. I'll try. Երկու օր առաջ մենք տելևիզիոնի վրա ենք եւ Հայաստանի հետ կապ ունեինք Spirk Ministry-ի հետ եւ այս խոսքը մեջտեղ եկավ, որ ինչ է կատարվում մեր մայրենի լեզվին, ինչ է կատարվում Ամերիկայում կապ ունեցող մեր երիտասարդներին եւ ձուլվելու մասին եւ ձուլվել հարցը մեջտեղ եկավ Եվ խոսք կար, որ մենք ինչպես են կարող խոսանք այս հարցի մասին։ Մեր երիտասարդները, եւ որ հավաքվում են իրար շուրջ, իրար հետ անգլերեն են խոսում։ Մեր երիտասարդները անգլերեն են մտածում եւ թարգմանում հայերեն։ Եվ իմ պատասխանը այդ էր, որ մենք պիտի հիշենք ինչ է նշանակում հայ լինելը, ինչ է նշանակում մայրենի լեզուն։ Եվ ես այս խոսքը բոլոր միշտ երիտասարդներին ասում եմ, մեր տարբերությունը օտարներից մեր մշակույթն է, մեր մայրենի լեզուն է։ Եվ չեմ հավատում այս խոսքին, որ Ամերիկայում մենք անգլերեն ենք մտածում։ Ես հիշում եմ Պարսկաստանում, եթե տոնում հայերեն չխոսայինք, Եվ մենք պարսկերեն էինք սովորում, բայց պարսկերեն չէինք թարգմանում մեր հայերենը։ Կամ Հայաստանում ռուսերեն էինք սովորում, ռուսերեն չէինք թարգմանում։ Կամ Լիբանանում ֆրանսերեն էինք սովորում եւ արաբերեն, բայց չէինք թարգմանում։ Չեմ հասկանում այս նորությունը ինչ է անգլերեն թարգմանելը։ Այ ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ բոլորին հիշեցնեմ։ Պատճառը կա, որ մենք մեր լեզուն մայրենի լեզու ենք ասում։ Առանց մեր լեզուն, մեր մշակույթը հայ ազգը միջից կերտա։ Եվ Մարիամ Դավիդյանի խումբերի պատճառով մենք պաշտպանում ենք մեր մայրենի լեզուն։ Բայց մյուս անգամ, եթե տեսնում եք ծնողները երեխեքի հետ անգլերեն են խոսում, իրանց քննադատեք։ Մի ամանչեք։ Որովհետև եթե չանեք, իրանց զավակները, ձեր ցորերը եւ ծորերը չեն խոսալու մեր մայրենի լեզուն։ Եվ այս բոլոր պայքարները եւ ջանքերը, որ մենք քաշում ենք այստեղ, միջից կերտան։ Խնդրում եմ, մի մոռացեք, այս շատ կարևոր պայքար է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր մեր ընկերներին
իմ մոտիկ ինգերս Արտաշես Քասախյանը, որ տարիները պայքարել է մեր հայ ազգի համար եւ մեր հայ լեզվի համար։ Հիշացնեմ բոլորին, որ եւ որ ինքը UCLA էր երթում եւ ես երթում էի Սիսան 1998 թվին, եւ որ մենք ջահել էինք եւ ավելի նիհար էինք։ Ինքը պայքարեց պաշտպանելու հայկական լեզուն եւ աթոռը, եւ որ Թուրքիան 5 միլիոն դրամ բերեց UCLA-ին։ Այս ազգն էր, որ մեր համար պայքարեց։ Մի հատ ծափ տանք Արտաշես Քասախյանի համար եւ մեր ապակայ assembly member-ը, չմոռանանք 216-ին իրան կվետակ։ Շատ շնորհակալ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ Մարիամ Դավիդյան խումբին, որ պաշտպանում է մեր հայրենի լեզուն։ Մի մոռացեք, մենք պիտի պայքարենք եւ պիտի հաղթենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Okay. I can see another face here that everybody knows him already. And now we are calling him the mayor of Glendale. And years back, I think he started to learn Armenian. I think that's what he was saying about from your children or your sons. Yeah, I think. So I would like to invite the mayor of Glendale to say a few words. Շնորհակալ եմ, բարիք գիշեր բոլորիդ։ Արման ջան, քու հայերեն չեմ հասկանար։ Ձեզի ով սովորեց հայերեն։ Որովհետև ես իմ հայերենս սովորեցա իմ երկու դղակներուս հետ, որ գերտան ծերս 5 տարի, 6 տարի Davidian, Mariamian։ Շնորհակալություն ձեզ։ Որովհետև բզդիգադենս ես Օհայոյի նահանգ մեծա։ Օհայո երևակայեք, որ հայ չի գար, բայց ես կբայքարեի, ինչպես Արտաշեսը կբայքար UCLA, իմ բայքարելս քիչ ավելի դժվար է, որ սրահի մեջ, դպրոցիս մեջ ոչ մի հայ գար, ինձ գտնային, որ աստղան ինչ կսե, հայ է, Armenian, what is Armenian, բայց ոչինչ, շարունակեցի, երբ որ ես վերջացա դպրոց, ամենալ գիտեին, որ ինչ է հայ ըլալը եւ մեր ցեղասպանությունը եւ ադբես սորվեցան հայ մշակույթի. Ուրեմն, it's my pleasure. A few words in English. I don't want to leave the non-Armenian speakers out of my act. It is my pleasure to be the mayor of a city that has such a board of education and dedicated parents and volunteers like Vahik and his board that take the time to teach our children Armenian language, Armenian culture, and Armenian dance. By instilling in our children what it means to be an Armenian, let me tell you, they also become better American citizens. And that's what each one of us want for our children, and that's success in whatever field they go in, whether it's politics, whether it's education, science, medicine, law, to be great Americans, but always to have right here in their hearts that badge underneath. I am an Armenian. I am an Armenian. I belong to an ancient race. That's the best we can ask, and Vahik, you and your great teachers and parents that take the time are doing a great job to promote our culture thousands and thousands of miles away from Mayer Hayastan. Thank you, everyone. Thank you, Ara. But your Armenian is becoming better and better and better. I can see that. Okay, I think պիտի հրավիրեմ հիմա Էլմիրա Սիմոնյանը, որը մեր երկի ուշչուիներից է, Դավիթյան Մարիամյան կրթական աստարությունից, որ այսօր մեկ քանի հատ մեր աշակերտներից պիտի մի հատ փոքր մի հատ ելույթ ունենան այստեղ, եւ հետո պիտի շարունակենք ուրեմն մեր ծրագիրը, բայց մինչեւ այդ, մինչեւ երեխեքը կան, I would like to invite Ardi. So, would you like to say a few words too? Yeah? He's also a new dad, which probably one of the days his also children, they'll be coming to DNM. Absolutely. Yeah? Maybe. Absolutely. Thank you, Vaik. You're right. I am a new father and the parent of a future student
at Davidian Mariamian. And I myself am a product of the Glendale Public Schools. And when I went to Glendale Public Schools, we didn't have such wonderful programs. So my hat's off to you. Ոմանք ինձի ճանաչում են, գիտեն հայերեն իմ առաջին լեզուն չի։ Ես մեծացել եմ ոչ միայն Բոստոնում, բայց տան մեջ եթե հայերեն էր խոսվում, մտա հայերեն էր, ոչ թե արևելահայերեն։ Բայց երբ ես միշտ կատակով ասում եմ, երբ սկսեցի հաճախել UCLA, որտեղ հոյակապ հայոց լեզվի դասեր կան, ինձի որդեգրեցին մի խումբ աշխուժ ակտիվ պարսկահայ երիտասարդներ իրենց շրջապատի մեջ, դրա համար այսօր եթե խոսում եմ հայերեն, շատերը կարծում են, որ ես պարսկահայ եմ, բայց միայն պարսկահայների հետ շփվելով է, որ սովորեցի հայերենը։ Մի քանի բառ պարսկերենով են անշուշտ, փան, շիշ, մամփուլ նադարամ, քեդի դարամ, նրանք պետք է կարևոր են իմանալ, մանավանդ UCLA շրջապատում։ Բայց ուզում եմ ձեզի հետ բախշեմ մի պատմություն իմ հայերեն լեզուն ինչպես է օգտակար եղել։ Եվի մարդիկ այս պատմությունը կկարծեն խնդալիք է, ուրիշները եվի ոչ։ Ես երբ ավարտեցի Glendale High School-ից, իմ առաջին գործերից մեկն էր JC Penney խանութում աշխատել Glendale Gallery-ում։ Ճիշտ Central-ի ցածը։ Վստահ եմ շատերը ծանոթ եք։ Եվ երբ աշխատում եք Gallery-ում, մենք պետք է գործի ժամանակ մեր անունները հակվենք, եւ ես միշտ հպարտ եմ եղել, որ իմ անունը Արտաշես է, Արտաշես գրված էր, միայն հետո երբ քաղաքականությունով սկսեցի սպառվել, կրճատեցի RD անունին։ Բայց մի օր մոռացա իմ name tag-ը եւ պետք է անպայման մենք name tag-ով մեր անունով աշխատենք։ Մի հատ լատինո, մի հատ հոնդուրան երիտասարդ կար, որ ինքս էր, անունը Հեկտոր էր, ինքը միշտ դարակում էր թողնում իր name tag-ը։ Ես էլ հակվեցի Հեկտորի անունով։ So հիմա հաճախորդը եկավ, մայր իր զավակով, շապիկ, տափատ արնում են։ Ես մաները, առանց անընկալու հիշելու, որ անունս Հեկտոր եմ դրել, մաները տվեցի եւ հայերենով պատասխանեցի, ասեցի տիկին, ահավասիկ ձեր մաները 12:24, կինը զարմացավ։ Նայում է իմ անունին, նայում է ինձի։ Ասում է դուք հայերեն եք խոսում։ Հիմա ես էլ այ կատակ անել սիրում եմ։ Ասացի անշուշտ ես հայերեն եմ խոսում, որովհետեւ սա Glendale է, պետք չի որ բոլորը հայերեն իմանան, եթե Glendale-ում ուզում են արևտուր անեմ։ Մայրը ասենց սուր նայեց աչքերով երեխուն ասեց տեսնում ես օտարը հայերեն է սովորում դու չես ուզում նույնիսկ խոսած հայերեն տան մեջ չեմ անում եթե երեխան պատժվեց տուն գնալուց հետո կամ ոչ բայց մի շիշում եմ այդ պատմությունը եւ դժբախտաբար ես այլ չունեցա ասելու տիկնոջը որ ես հայ եմ ծնունդով բայց It was always a funny story. And the other story I'll share with you about the importance of language is one of the hardest words to teach anyone in Armenian. What is it that non-Armenians always want to know? The first thing they ask, how do you say hello? Easy, parev. The next one, how do you say thank you? Shnagalutzion. And then we said, but you can say merci, it's okay. So those of you who know me know that my son's name is Armen. We named my son Armen. But my wife's name is Courtney. And Courtney is not the most traditional Armenian name because she's not Armenian. But God bless Courtney, she's learned Armenian. And I'll be darned if the first word she didn't learn was Shuna Galutyun. So one day years ago, while we were still dating, she had gone to get her tire patched. She had gotten a flat tire. She went to a shop, and she noticed that the business owner happened to be an Armenian. So when he was giving the receipt, she took the receipt and said, Shana Galutyun. Perfect accent, by the way, perfect. And the guy's eyes again widened, said, you speak Armenian? She said, of course. I'm going to marry into an Armenian family. We're going to start a family. I'm learning Armenian again. And I don't know why this happened, but the guy turned to his worker and he said, look, even she's learning Armenian and understands Shana Galutyun, and you still haven't. And she proceeded to give my wife a discount on the tire repair. So the moral of this story to your children is learn Armenian. It gets you places and it gets you cool things. All right, so
Thank you very much to Davidian Mariamian for all of the hard work that you do. Thank you for all of our public school instructors for the hard work that you do. I wish we had a program like this when I was a student, and I wish you many, many more years of success. Շնորհակալություն. Ուրեմն ինչպես իմանում եք, այսօր մենք ունենք մեր քանի շատ կարևոր գնահատականներ, որ պիտի ներկայացնենք եւ ինչու՞ չէ ամենս այդ րոպեին ենք սպասում Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության մեջ առաջի գնահատականը, որ մենք պիտի ներկայացնենք, որևէ ձևով ոչ մի անդամ մեր կազմակերպության մեջ որևէ կասկած չուներ, որ ամենաճիշտ այդ գնահատականն է, որ մենք պիտի ներկայացնենք։ Խոսքս հետում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության նախարար Տիկին Հրանուշ Հակոբյանին։ Առաջի օրվանից, երբ որ նախարարությունը հիմքը դրվեց, ես հիշում եմ, որ մենք հենց առաջի օրվանից այդ նախարարության հետ ունեցել ենք մեր շատ մոտ համագործակցական կապերը եւ հետաքրքիր էր, որ առաջի անգամ, երբ որ մենք իր հետ սկսեցինք խոսել Դավիթյան Մարիամյանի վերաբերյալ, հենց այդտեղից մեզի այդ հասկացողությունը տվեց, որ որևէ գործ, որ մենք պիտի անենք Սփյուռքում, ինքը միշտ մեր կողքին է։ Եվ այդ իրեն խոսքը տարիների ընթացքում մեզի փաստվեց, եւ մենք այսօր շատ հպարտ ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ այս տարվա կին կոչումը մեր կազմակերպության կողմից տրվում է Տիկին Հրանուշ Հակոբյանին։ Ուրեմն շատ ուրախ եմ, նաև այսօր մենք ստեմ էր Հայաստանի Հանրապետության հիպատոսանից ունենք պարոն Վալերի Մկրտումյանը, որը ներկայացնում է այսօր հիպատոսությունը այստեղ եւ կուզեմ իրեն հրավիրել բեմ եւ մենք այս գնահատականը մենք պիտի հանձնենք իրեն, որ իրեն ձեռքով ուղարկվի Հայաստան։ Խնդրեմ։ Arjanapati Hokewar Heights, Mayor of the City of Glendale, Honorable Arana Jaran, Honorable Member of the City Council, Vatan Karpetyan, Honorable City Clerk, Artashes Kazakhyan, elected officials, ladies and gentlemen, Sirili Hayakisner. In Samariro, Kesser Mespativa Istech, Linelu, Im Gortinkero Miasin, Dikinarmo Shakarani, Yoktolo Areti, Usma Bukchunemtes, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսյան ողջ ազգակազմյանունից այս գեղեցիկ տոնական դրամատուրգիան համար։ Ես պատական չասի տոնական, որովհետև այսօր մեզ պատում է իրոք ուրախության եւ միևնույն ժամանակ հպարտանքի զգացումը։ Այն առումով, որ այստեղ կա մի կրթական օջախ, կրթական հաստատություն, որը իր առաքելությունը տեսնում է մատաղ սերնդի դաստիարակության մեջ։ Ես եւ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության, եւ Գիտության եւ Կրթության նախարարության, եւ Արտաքին գործոս նախարարության անունից ուզում իրոք մեր խորին երախտագիտությունը հայտնել այդ վսեմ առաքելությունը իրականացնելու համար։ Մեր մատաղ սերնդին հայցի դաստիարակություն տալու համար։ Մեր հարուստ եւ հինավուրց ազգային ավանդույթների ոգուն հարազատ պահելու համար։ Եվ այս առիթից օգտվելով հատկապես իմ խորին շնորհակալությունն մայտնում ես պարոն Վայիկ Ծատուրյանին, կրթական հաստատության նախագահին, հոգաբարձուների բոլոր խորհրդի անդամներին, միևնույն ժամանակ նաև բոլոր բարերարներին, որոնք իրենց առաքելությունն են տեսնում, իրենց թեկուս համեստ, բայց նպաստը բերելով այս վսեմ գործընթացին, որովհետև տարագիր դարձած Սփյուռքի համար ամենակարևոր խնդիրն է պատմական ակունքներին մոտ պահել ժողովրդին։ Պահելով հանդերձ նաև հարստացնել այն մշակույթը այն երկրի, որտեղ որ բնակվում են մշտապես, բայց միևնույն ժամանակ վառ պահել իրենց կապը հայրենիքի հետ։ Օգտվելով առիթից կրկին շնորհավորում եմ ձեզ այդ մեր գործի համար եւ օգտվելով առիթից նաև մաղթում եմ ձեզ բազուն գործունեություն ի նպաստ համայնավության, որովհետեւ այն, որ դուք ինչ որ անում եք այսօր, անում եք հանուն ազգի, հանուն բարգավաճման, հանուն հայրենիք եւ սփյուռք կապի ամրապնդման եւ այդ ամբողջը անում եք միևնույն ժամանակ նվիրելով մեր մտաղ սերունդին, որ ամենակարևոր գործն է, որոնք որ գիտակցելով իրենց պատմական ազգային ակունքները
միշտ սերտ են պահելու կապը մայր հայրենիքի հետ։ Ladies and gentlemen, this is indeed a great event. And on behalf of the Consulate General of the Republic of Armenia in Los Angeles, I would like to express our deep gratitude for this nice meeting, for this nice event, and at the same time congratulate Davidian Mariamian Educational Foundation for their strong dedication and commitment, for their noble mission they accomplish here in the United States of America. I am really proud that so many Armenian Americans or Americans of Armenian descent have enriched, and made great contributions, significant contributions to the political, economic, social, and especially cultural landscape of the United States of America, in particular of California. The foundation does a lot, not only to help preserve the younger generation, their national identity, but at the same time to enrich the cultural diversity by which California especially is known for. Because by mingling the cultures, we enrich the country, because this is the basis to keep people not only as a model citizen of the United States of America, but at the same time to preserve their national identity. I would like to congratulate the president of the foundation and the whole team of volunteers, all the members of the board of trustees for their distinguished work, and to wish that we always take part at any event which is dedicated to Davidian Mariamian. Thank you very much indeed. Ուրեմն քանի որ պարոն Մկրտումյան այստեղ է, մենք ունենք մի հատ ուրիշ գնահատականներ, որ այս մեկը ստացել ենք Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից, որ ինչպես ամեն տարի մենք մեր լավագույն ուսուցչուհիներից մի քանի հոգի ընտրում ենք եւ իրենց ներկայացնում ենք այս գնահատականը, որ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից է գալիս. So every year it's a tradition that we honor and we value the services and work of our teachers. And this is something that our organization cannot do what we are doing now without the help of our teachers. And every year we select some of our best, because the others are good too, best too, but some of them. And the Ministry of Diaspora always sends us their award for these teachers, which I would like also to call upon these three individuals to come up so that they can receive this award. Esther Hobian. Anna Tadevosyan. Yevhilda Sarkisyan. So I think we spoke a lot, and maybe it's becoming boring now. We have all these comments and opinions. Now we want to turn to little entertainment. And we have here a dance group, which I would like to introduce them. Would you please join me here?
Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ։ Հեռավոր Ամերիկայում ապրող իմ լավ բարեկամներ։ Ուզում եմ սիրով եւ ջերմությամբ ողջունել Դավթյան Մարիամյան կրթական հաստատության բոլոր մասնակիցներին, վարչության անդամներին, նախագահին, ամենամյա այս գնահատանքի եւ մեծարման երեկոն կազմակերպելու առիթով։ Ուզում եմ, որ հայրենիքից ձեզ փոխանցեմ մեր ջերմությունը, մեր ողջույնները, մեր սերը, քանզի դուք կատարում եք մեծ հայրենասիրական աշխատանք, կրթել, դաստիարակել, սովորեցնել հայ սերունդը, մատաղ սերունդը, այն էլ օտար միջավայրում դա մեծագույն հերոսություն է։ Հայ ժողովուրդը կրթության նկատմամբ ունի անսահման սեր եւ վերաբերմունք։ Չկա այնպիսի հայ ընտանիք, որ չուզենա, որ իր երեխան դպրոցում դառնա լավագույն աշակերտը, տիրապետի մայրենի, իմանա հայոց լեզուն, խոսի հայերենով եւ նաեւ սփյուռքի մեծագույն հիմնախնդիրը, որ այսօր ծառացած է սփյուռքյան կառույցների, կազմակերպությունների, դպրոցների, ծնողների առջև դա մեր երիտասարդների գնալով պակասող լեզվի իմացությունն է։ Ես անսահման շնորհակալ եմ, երախտապարտ եմ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ուսուցիչներ, Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության բոլոր ղեկավարներ, որ դուք կարողացաք ձեր վրա մեծ ու ծանր բեռ վերցնել, որ դուք այսօր կարողանում եք ամերիկյան դպրոցներում մեր երեխաներին հայերեն սովորեցնել եւ արդեն 29 տարի շարունակ այս կարևոր, այս բարդ գործը ձեր ուսերին վերցրած դուք առաջ եք տանում շատ կարևոր հայապահպանման եւ մարդակերտումի խնդիրը։ Ուրախ եմ նաեւ, որ դուք շատ եք հետեւողական, ամեն տարի նման երեկոներով, նման հանդիպումներով փորձում եք ավելի ոգևորել, ավելի ուշ տալ ոչ միայն հայկական համայնքին, այլ նաև մեր երիտասարդությանը։ Նախարարության ստեղծման օրից դուք դարձաք մեր նախարարության լավագույն բարեկամն ու գործընկերը։ Մենք ամեն տարի եւ գրեթե միշտ համագործակցում ենք, միասնաբար մտածում ծրագրեր եւ փորձում մեր ուսուցիչներին ոչ միայն խրախուսել, ոգևորել, այլ նաև անհրաժեշտ գրականություն կամ մեթոդական օգնություն ցուցաբերել։ Մանավանդ որ Ամրանը Հայաստանում գործում է ամառային դպրոցը եւ մենք սիրով, ոգևորությամբ ձեզ հրավիրում ենք
Հայաստան, որպեսզի դուք վերապատրաստվեք մեր ամառային դպրոցում, իմանաք, թե հայրենիքում ինչ նոր մեթոդներ, ձևեր, ինչ առաջարկություններ կա հայոց լեզուն ուսուցանելու եւ զարգացնելու առումով։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դուք բարբերաբար գնահատում եք նաեւ մեր աշխատանքը։ 12 թվականին Սփյուռքի նախարարությանը համարեցիք պետական քաղաքականություն վարող եւ Սփյուռքի հետ լավագույնս համագործակցող կառույցներից մեկը, ճանաչելով լավագույն կազմակերպություն։ Նաեւ համեստաբար ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել ձեզ, սիրելի հանձնախումբ, որ դուք որոշել եք նաեւ տարվա կին ճանաչել նվաստիս։ Ուզում եմ հավատացած լինեք, որ ձեր այդ որոշումը, ձեր այդ պարգևը ինձ համար մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև լինել լավագույնը, փորձել անել ավելին միշտ էլ պարտավորեցնող է։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս երեկոյի արդիվ, հավատալ, որ գնալով կմեծանա այն ծավալը, որտեղ ավելի շատ երիտասարդներ, երեխաներ կներգրավեն հայրեն սովորելու համար, հայրենը իմանալու համար, հայրենով խոսելու, հայրենը որպես մեր սրբության սրբոց իրեն սրտում եւ հոգում, պահելու եւ պաշտպանելու համար։ Շնորհավոր բոլորիդ եւ սիրով սպասում եմ ձեզ հայրենիքում։ Մանավանդ այս տարի մենք նշելու ենք Հայաստանի անկախության 25-ամյակը։ Մենք միասնաբար ազգովի նշելու ենք նաև մեր սիրելի Արցախի 25-ամյակը, երկու հայկական հանրապետություններ քառորդ դարը հատում են եւ այս բոլորը հայրենիք, Սփյուռք եւ Արցախ համագործակցության շնորհիվ, մեր հզոր ու անպարտ բանակի շնորհիվ, մեր զինվորների շնորհիվ, որոնք սահմանում պահում են մեր սահմանները, որպեսզի մենք խաղաղ եւ հզոր հայրենիք կառուցենք։ Բարին ընդձես։ But first I would like to invite Mr. Matt Hill, the superintendent of Burbank Unified School District, just to say a few words for us. Thank you. Well, good evening. I know everyone's starting to have their dinner, but first of all, I just want to thank Vahe. The true definition of a partnership is when we bring our strengths together and we unite them and we make a better opportunity for our children. And as we all know here, that our children are the focus of every single community. As the new superintendent of Burbank Unified, I joined a community that was strong in education and strong in supporting each other. But what I've learned over the days and years, or not years yet, but days and weeks that I've been here in Burbank, is that the Burbank-Glendale community is more of a family. If you can tell in my voice, I'm a little bit under the weather, I'm sick tonight, and Dr. Agakanian said, I know something that will fix you. So he gave me a nice little glass of Armenian brandy, and I feel so much better now. So the true definition of family is that there's only one focus in your family, and that is your children. And tonight is an amazing example, as we saw in the performance and that we've heard from the teachers and the educators in this room, that it takes all of us to focus on every single child. And I am such a proud individual to be part of this family that we have gathered here together. So just want to thank you all for inviting me into this family. So have a good night. Ուրեմն Ֆրիման դպրոցը մեր փոքրիկները այսօր պիտի ելույթ ունենան ստե իրենց ուսուցչուհին Էլմիրա Սիմոնյանը. So students of Fremont Elementary School, DNM Foundation's Armenian after school program with their teacher Elmira Simonian.
Շատ լավ, վստահ եմ, որ հավանեցիք մեր փոքրիկների այս սիրուն երգը եւ պարը։ Եվ ինչու՞ չէ նաև շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Էլմիրա Սիմոնյանը, որը տարիների մեր երեխեքին սովորացել է շատ սիրուն երգեր։ Մեր փոքրիկ զեկույց ունեմ հիմա ձեզի տալու Դավիթյան Մարիամյան կրթական աստվածաշան վարչության անունից։ Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդանի ներկայացուցիչ արժանապատիվ Տեր Խորեն Բաբուշյան, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հիպատոսչան հիպատոս հարկարժան պարոն Վալերի Մկրտումյան, Գլենդեր քաղաքի քաղաքապետ հարկարժան պարոն Արան Աջարյան եւ քաղաքապետարանի խորհրդի անդամներ Miss Paula Divine, Laura Friedman, Vartan Karapetyan, that I don't see Laura Friedman or Paula, but anyway, Գլենդերի կրթական շրջանի խորհրդի փոխնախագահ դոկտոր Արմինե Կարապետյան եւ խորհրդի անդամներ Jennifer Freeman, Նայիրինա Ապետյանը պիտի այսօր ստեղ լիներ, բայց չեմ տեսնում իրեն։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ հարկարժան պարոն Սարոն Ազարյան, բարի երեկո տիկնայք եւ բարոնայք, հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, թույլ տվեք Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական աստվածաշան վարչության գրասենյակի աշխատակազմի եւ մեր ուսուցչուհիների անունից խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին։ Մեզ համար արդեն ավանդույթ դարձած գնահատանքի եւ մեծարման այս հրաշալի երեկոյին մասնակցելու եւ ձեր ներկայությամբ մեր հաստատության այսչափ կարեւոր գործունեությունը առավել արժանավորելու համար։ Հավատարիմ մնալով մեր կարգախոսին պայքար ձուլման դեմ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական աստվածությունը շարունակում է իր հայապահպանման գործունեությունը, ապահովելով մեր հայ մանուկներին մայրենի լեզվի, հայկական մշակույթի եւ հայոց պատմության իմացությունը։ Այս ծրագիրը Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական աստվածությունը չի կարող իրականացնել, եթե չունենանք հայկական տարբեր կուսակցական կազմակերպությունների եւ հովանավորողների աջակցությունը։ Մեր հաստատության գործունեությունը մշտապես կարևորել է եւ նաեւ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության կողմից։ Հարգելի ներկաներ, հատուկ պարտությամբ ցանկանում եմ նշել, որ այս անցյալ տարի Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարչանը եւ Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունը կնքեցին համագործակցության հուշագիր։ Այն է համատեղ մշակել եւ իրականացնել մշակութային, կրթական ու դաստիարակչական տարբեր ծրագրեր Կալիֆոռնիայի, Գլենդելի, Բերբանք, Թահանգա, Լակրասենտա, Նորթ Հոլիվուդ, Լաքենիադա եւ այլ հարակից քաղաքների շուրջ 25 ամերիկյան հանրակրթական դպրոցներում։ Վերոհիշյալ հուշագիրը կետերից մեկն է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Արիտուն եւ Սփյուռք ամառային դպրոցների ծրագրին ապահովելով աշակերտների եւ ուսուցիչների մասնակցությունը։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ նշել, որ Արիտուն ծրագրի շրջանակներում Սփյուռքի երիտասարդները դասերակում են եւ կրթվում են հայցի հոգով, մոտիկից ծանոթանում են տարբեր երկրներից եկած իրենց հասակակիցների հետ միասին հաճախում Հայաստանի տարբեր տեսարժան վայրեր, ծանոթանում հայոց պատմությանը։ Դրա վառ օրինակն է իմ որդին, ով անցյալ տարի մասնակցեց այդ ծրագրին, որի համար կրկին շնորհակալ եմ Սփյուռքի նախարարությանը։ Համագործակցության հուշագիրը մեկ այլ կետերից է նաև Սփյուռքի ամառային դպրոց ծրագիրը, որին կրկին մեր մասնակցությունը ցուցաբերեցին հանձինս մեր հաստատության տնօրեն Օֆելիա Ծատուրյանի։ Դա նույնպես արդյունավետ անդրադարձ ունեցավ մեր հետագա աշխատանքների վրա։ Հպարտությամբ ուզում եմ հայտնել նաև, որ Սփյուռքի նախարարությունը անցյալ տարի մեր հաստատությանը տրամադրեց բազմականակ դասագրքեր, ուսումնադաստիարակչական տարբեր գրքեր, ուսուցողական նյութեր, մանկական հեքիաթների գրքեր, խաղագրքեր եւ ուսուցիչների համար նախատեսված տարբեր օժանդակ նյութեր։ Այս առիթով թույլ տվեք Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության վարչության անունից խորին շնորհակալություն հայտնել
Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության ողջ աշխատակազմին, հանձինս նախարար Հրանուշ Հակոբյանի իրենց ցուցաբերած աջակցության եւ նվիրումների համար։ Օգտվելով պատեհ առիթից ցանկանում եմ հայտնել, որ այս տարի տարվա կին կոչումը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Տիկին Հրանուշ Հակոբյանին Սփյուռքում հայ մատղաշ սերնդի կրթությունն ու դաստիարակությունը աջակցելու համար։ Նույնպես մեծ ուրախությամբ ուզում եմ հայտնել, որ այս տարի տարվա դպրոց պատվավոր կոչումը արժանանում է Բալբոա տարեկան դպրոցը, որպես Բալբոա տարեկան դպրոցը որպես Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության 25 տարվա պատմություն ունեցող եւ մեր հայերեն դասարաններում ամենաշատ աշակերտության թիվ ապահովված դպրոցը։ Դա ասում է այն մասին, որ դպրոցի տնօրենությունը եւ իդեմս տնօրեն դոկտոր Սոնա Արաքելյանը եւ գրասենյակի աշխատակազմը եղել են մեր կողքին աջակցել են մեզ բոլոր հարցերում։ Հարգելի հյուրեր, նույնպես մեծ պարտությամբ ցանկանում եմ հայտնել, որ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության կողմից գնահատանքի արժանում մեր վարչության նախկին փոխնախագահ Վարդան Կարապետյանը իր երկար տարիների անաչառ եւ ազգանվեր գործունեության համար։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, ինչպես գիտենք, մանկավարժի աշխատանքն անգնահատելի է եղել, կա եւ կլինի բոլոր ժամանակներում։ Նրանք ենք մենք վստահում մեր երեխաների բարօրությունը, ուստի այդ կապակցությամբ ուզում եմ հատուկ կարևորել մեր ուսուցիչներին ազգանվեր գործունեությունը։ Կուզենայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից այս տարի գնահատանքի արժանացած ուսուցիչներին Տիկին Հիլդա Սարգսյանը, Տիկին Աննա Թադևոսյանին եւ Տիկին Էստեր Հակոբյանին։ Եվ իհարկե շնորհակալական եւ երախտիկի խոսքեր եմ ուղղում մեր բոլոր ուսուցիչներին իրենց նվիրված եւ ազգանվեր աշխատանքի համար։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր դերն ու նվիրումը մեր այս պատասխանատու գործունեության մեջ։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, ավարտելով խոսքս Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության անունից շնորհավորում եմ բոլորիս եւ մաղթում նորանոր հաջողություններ եւ ամենայն բարիք։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հիմա ուզում եմ հրավիրել դոկտոր Մարատ Հայրապետյանին եւ միշտ երբ որ ուզում եմ հասկանալ, որ ինքը ինչ գործերի մեջ է, ինչ աշխատանքներ է անում, ինչ որ ասում ենք, ինքը մեկ անգամ այդ աշխատանքների մեջ այլ է։ Այսօր ինքը պիտի մեզ համար երգի։ Եվ վստահ եմ, ես ինքս մի երկու անգամ լսել եմ իր երգերը, շատ սիրել եմ։ So I would like to invite Dr. Marat Hayrapetyan, one of those individuals that he was and he is still involved with so many organizations. And one of the things that I never thought that he's also doing that, he's a singer or singing. So today we would like to see that part of his talent. So Dr. Marat Hayrapetyan. Բարի ողջույն, տիկնայք եւ պարոնայք, բարի երեկո, շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ երեկոյի կապակցությամբ։ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության գործը չափազանց կարևոր է, որովհետեւ այն հայապահպան է եւ միտված է մարդակերտումի։ Մեր երեխաներին կերտում են մարդ, հայ, ով պիտի համակված լինի հայրենասիրությամբ, լինի հայաթաթախ, հայաշունչ։ Վերջերս տեղի ունեցավ այո հեռուստակամուրջ Լոս Անջելեսի եւ Երևանի միջև, որտեղ հնչեցին բազմաթիվ հարցեր, տեսակետներ, ինչպես նաեւ իրարամերժ տեսակետներ, թե ինչպես պետք է անել, որպեսզի մեր երեխաները դաստիարակվեն հայեցի ու մեծանան հայեցի։ Եվ շատ անգամ մեղավոր են ճանաչում ծնողներին, ովքեր որ երեխաների հետ չեն խոսում հայերեն։ Ես այս կապակցությամբ մի երկու օրինակ եմ ուզում բերել։ Երբ Երևանում ուսանում էի,
ուսանելուց տարիներին իմ համակուրսեցին մի պարսիկ տղա էր, պարսիկ էր ազգությամբ, անունն էլ Համիդ, հայերեն խոսում էր ավելի լավ, քան մեր դասախոսներից շատերը։ Հայաստանում այդ ժամանակներին կար Ուկրաինայի դեսպանը Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, պարոն Բոշկոն ազգանունը, ով հայերեն խոսում էր ավելի լավ, քան շատ հայաստանցիներ։ Ասել կուզի, որ միայն ծնող երեխա երկխոսությունը չէ, որ երեխայի միջև սերմանելու է ճիշտ հայերենի իմացություն։ Այդ մարդիկ խոսում էին հայերեն, որովհետև շրջապատված էին հայերով, ապրում են հայկական միջավայրում եւ կարևորում էին հայերեն լեզուն։ Հասկանում էին նրա արժեքը, նրա ողջ էությունը, գեղեցկությունը, գունային ներկապնակը։ Տեսեք, տիկին նախարարը նոր խոսեց հայերեն եւ ինչպիսի հայերենով խոսեց՝ մաքրամաքուր, ոսկեղենիկ։ Մենք պիտի անենք ամեն ինչ, որ մեր երեխաները իմանան իսկական, ճշմարիտ, մաքրամաքուր հայերեն լեզուն։ Իսկ սա երեխաների մեջ սերմանել հնարավոր է մի քանի կերպ։ Անշուշտ ծնող եւ երեխա երկխոսությամբ, բայց նաեւ պիտի քաջ գիտակցել, որ մեզ պահողը ոգեղեն ու հոգևոր արժեքներն են, մշակութային արժեքներն են։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները խոսեն մաքրամաքուր հայերենով, ապա նրանց պիտի պոեզիա ընթերցել, գրականություն, նրանց պիտի ծանոթացնել հայկական պատմամշակութային արժեքներին եւ եւս մի շատ կարեւոր բան, մեր երեխաներին պետք է ուղարկել Հայաստան, որպեսզի գնան, շփվեն այդ արժեքների հետ։ Ինչպես ասեց տիկին նախարարը, այդ արժեքները շոշափեն իրենց ձեռքերով, լսեն ճիշտ ու գեղեցիկ հայերեն, շփվեն իրենց հայրենակիցների հետ։ Եվ այսպիսով այս ամենը կնպաստի, որ մեր երեխաները խոսեն ավելի գեղեցիկ հայերենով, մտածեն հայերեն եւ շատ կարեւոր մի բան, զգան հայերեն։ Ուզում եմ իմ խոսքի տրամաբանական շարունակություն որպես հնչի երկու երգ։ Այս երկու երգերը պատահական չեն ընտրված։ Երկուսն էլ թեև օտար լեզվով են, բայց գրված են մեր հայրենակիցների կողմից, մեր լեգենդար հայրենակիցների կողմից։ Առաջին երգը բոլորիդ կարծում եմ քաջածանոթ Strangers in the Night երգն է, ով հեղինակել է մեր լեգենդար հայրենակից ջազմեն Ավո Ուվեզյանը։ Եվ հաջորդիվ կհնչի եւս մի հանրահայտ երգ, հիթ երգ, որը կոչվում է Հավերժական սեր, այն հնչելու է ֆրանսերեն եւ երգը կոչվում է Une vie d'amour։ Իսկ երգը հեղինակել են մեր երկու լեգենդար հայրենակիցները Շարլ Անձնավուրը եւ Ջորջ Կարվարենցը։ Ձեզ համար։ Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night.
way a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Ever since that night, we've been together. It turned out so right for strangers in the night. For strangers in the night. For strangers in the night. Une vie d'amour que l'on s'était joué et que le temps a désarticulé jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés, dans un sanglot, l'espace d'un baiser, sont restés sourds. À tout, mais n'ont rien changé. Car nos revoirs ne peut être un adieu. Et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te voir et te parler encore et te jurer encore une vie d'amour rempli de tirs clairs, un seul chemin déchirant mes enfers, allant plus loin que la nuit des nuits. Une vie d'amour que l'on s'était joué et que le temps a désarticulé. Jour après jour, blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées. Dernier goût de joie désharmonisée, des aubes en fleurs au crépuscule gris. Tout va, tout mais la flamme survit dans la chaleur d'un immortalité, d'un éternité. Une vie d'amour, une vie pour s'aimer, avec le monde jusqu'au souffle dernier. Bon an, mal an, mon amour, t'aimer encore et toujours. So I understand the composer of these two songs were Armenians. That's why, or lyrics and composer was Armenian. So somebody asked me here, is that real? Said, is this lip singing or that's real? So thank you very much, Dr. Marat. So now I would like to ask Eric. Where are you, Eric? One of our students from John Muir Elementary School in Glendale, so he's going to recite for us. If Eric is around, Eric Chilingarian. Իմ հայ ժողովուրդ, դու փոքր ես եղել,
Աղբյուր ես եղել եւ ոչ թե հեղեղ։ Դու փոքր ես եղել ես մի բուռ, բայց մեծ է եղել ափդ լիաբուռ։ Դու փոքր ես եղել այն մուրճի նման, որ ձև է տվել ժայռերին համար։ Փոքր, բայց նման այն կշռաքարին, որ միշտ դրվել էր բարու նժարին։ Եվ այդ նժարը ներքև է տարել, եկել են դարեր, անցել են դարեր, քեզ մատնել սրի, ավերի, գաղթի, բայց տիրացել ես այսօր մի բաղթի, որ մեծ է քո հին վշտերից անգամ, և լավ է որքան, ինչ քաղցր ես գալ, որ այսօր երբ որ աշխարհը համայն կշեռքի երկու թաթի է նման։ Դու քո մանկության դասերով բոլոր, քո երջանկությամբ ու բախտով քո նոր, քո հին անունով, կյանքով դժվարին, ծանր կանգնած ես այն մեծ նժարին, որ ծանր է կշռում ոչ թե աշկերով, ոչ թե վարոդի զենքի հակերով, ոչ թե ավերման կրքով կատաղի, ոչ թե մայրերի արցունքով աղի, այլ երջանկությամբ մշտավառ հրով, խաղաղ ծերությամբ, շիկնանքով սիրո, հպարտ մայրությամբ, ծիծաղով մանկան, ձեռքի սեղմումով բարեկամական, այն մեծ նժարին, որտեղ ապագան ու պատմությունն են դարձել կշռաքար։ Իմ քաղցրանուն, իմ բարձրանուն, իմ տառապած, իմ փառապանց, հների մեջ տուալեհեր, նորերի մեջ նոր ու ջահել, դու խաղողի խճմարված վազ, վշտերը ջուր ինքդ ավազ, դու բարդենի սաղարթաշատ, առունի վար փրված փշատ, դու կիսավեր ամրոց ու բերդ, մագաղացյան մատյանի թերթ, դու զվարնոց ավեր տաճար, կոմիտասյան ծիրանի ծառ, դու ջրաղաց խորունգ ձորում, դու հորովել անուշ ձորում, փայլ գութանի արծաթ խոփի, դու նետ, նիզատ, մկունդ, կոպիտ, դու հայրենի ծխանի ծուխ, դու անգիր վերբ, դու սասնացուր, իմ փառապանց, իմ տառապած, իմ քաղցրանուն, իմ բարձրանուն, դու մրգերի շտեմարան, ոսկեվազյան խինում առան, դու թավշեդեղց, դու փրփուրհաց, արտաշատյան խաղող սևաչ, դու սևանի վարվող կոհակ, Երևանի սյունն ու խոյան, դու հանգրվան կանչող փանոս, դու հայկական կերպ ու դրոշ, խոսում վկա կոտորածի ու վճիտ աչք ցամքած լացի, արդարության ահեղ ատյան, սրի պատյան, սիրո մատյան, միշտ հին ու նոր իմ Հայաստան։ Կարևորը ընտանիքն է, տունն է եւ հետո մեր ուսուցիչները։ Եվ կարծում եմ այս միջավայրն է, որ այսպեսի մետաղանտներ է մեծացնում։ Շատ լավ. So I would like to invite another talent of Davidian Mariamian, one of our teachers, Liana Martirosyan.
How was it? Did you like it? Yeah? Our students, our teachers, we have a good group anyway. I appreciate that. Thank you. So the next presentation we have, it's very personal to us for Davidian Mariamian Educational Foundation. And I think this is the first time that we are awarding one of our board members. We never done that before. This is the first time, but there is a good reason for it. Because Vartan was in our board for so many years. Probably the other day we were talking, was it 7 years, 8 years? We lost the count anyway. But he was selected to city, he was elected to City of Glendale as a council member. But I think that we are still working with him. I think he's not going to resign or anything, so he's going to stay in our board, hopefully. Even if he's not, but still we have that good relationship and that friendship with him. So I thought that this year, it's a good gesture for us and good start. Maybe one of these next years, somebody will give me an award, maybe. That's another in line, so I can start that tradition too. So Vartan, we enjoyed your friendship, we enjoyed your teamwork that we did for all these years. I don't want to talk about the Armine, because that's, of course, it's there. But now you're going away. Armine is still in Glendale Unified School District, so we still have a long way to go. So on behalf of the, and I think I have to ask some of our friends to kind of be quiet a little bit. Կարելի է խնդրեմ մեկ քիչ ավելի լրությունը պահեք։ Կներեք, կարող եմ խնդրեմ մեկ քիչ լրությունը պահեք։ Իդե եթե ձեզի պիտի խնդրեմ դուք կակստե, ես այդ ամեն դենստեմ, այդ ավելի լավ կենի։ So thank you very much. So I think this is a good start for us, and this is the only way that we can say thank you to you for all the hard work and all the good work that you did for the Davidian Educational Foundation. So our award is to recognize all his services that he gave to Davidian Mariamian Educational Foundation. Vartan Karapetyan. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the board of DNM Educational Foundation, I would like to welcome all of you. I think this is the last time that I'm saying this. I've been a proud member of this board for almost 10 years. My daughter will be 18 in a few months, in May, and she started with DNM Educational Foundation when she was 5. And I've been involved, my wife and I, we've been involved in this foundation proudly, because they do so much for our community. I'd like to thank all the board members, the current board members. Martin Saturian is here. I really appreciate it. Also, we have some of our old-timers here, Mr. Eddie Kartunian, Abak Sardarian, and Hovik Yerumian. These are the founders of this organization since 1987. And they've done so much for our community as well. I would like to thank my colleagues that they're not here because they had another event to go to, our Mayor Najarian, also the entire Board of Education of Glendale Unified School District, Burbank Unified School District, all the board members. We thank you for being here. I'd also like to thank our priest who is here with us tonight. You know, it's very important for us that our churches are next to our organization at all times. We talked about our children. When my wife and I had our first child, we used to live up in San Francisco. We moved down to Glendale. We were thinking about how are we going to teach our children their mother language. It's not easy. And it was very important for us to have our children speak, read, and write Armenian because it is their heritage and we wanted them to learn that. But we couldn't do it at home, and it was very difficult. And that's where DMEF come to play. And it was a blessing for us. That's why we got involved to work as a volunteer so this organization can move forward. Since 1987, thousands of children went through this program. And we could not do this without the support of GUSD. And we really want to thank you because
This was the backbone of one of the programs that's in the system today, and I will talk about it briefly. The service of DNM Educational Foundation is invaluable to our community. See, I want to tell you a little bit about why this organization is important. I want to tell you a little bit about the history of Armenians. Because of the difficult past that we had, I don't want to go through the entire the genocide, the forced deportation, but because of the difficult past that we had, we were moved to different countries in the world. Different countries, different cultures, different languages, and we had to adapt to that. And it's not very easy to do so. But first we found out that being together is the key to sustain our identity. And surviving was very simple. We had a very simple formula. And that was, first we built our churches. Then next to that, we built our schools. Then after that, we built our community centers. And if you look at Glendale today, we're still doing the same thing. We have our churches. We have DNM Educational Foundation. We have our Armenian schools. We have cultural centers like ASLA. And we have our community centers like Arat Home Entertainment. But the most important issue for Armenians, wherever they moved, was no matter where we moved, we became part of the fabric of the community. We gave back to the community. We did the volunteer work. Just look around you and you will see how many elected officials we have, how many commissioners we have in the city, how many nonprofit organizations we have that they do the volunteer work to give back to the community. And DMEF, organizations did the same thing, and DMEF did that as well. The Davidian, Mariamian, Armenian after-school program was the foundation for the dual immersion programs. That's where it started. And thanks to our president, Vaik Saturian, and the past superintendents and current superintendents and the board members, past board members and current board members, this program continues, and dual immersion program is doing really well in Glendale. And Glendale is, I think, one of the schools in California, at least, that has almost 7 different languages being taught in their school program. My children are fortunate enough that were born in the United States of America. I always tell them, you are American Armenians, and you don't have to give one up to become the other. And be a good citizen, do well for your community, give back to your community, but don't forget where you came from, don't forget your ancestors, and learn about your culture and your future. And DMEF, I want to ask you all to help DMEF to continue their work. Let's support this organization. I may not be on the board any longer, but I'm one phone call away. I would always be a friend. I still have one of we still have one of our kids in the school, in this program, and we're going to stick around at least for another 10 years. Thank you very much. God bless you, and God bless the MEF. I'm not sure that I recognize one of our principals. Some people are saying, did you, Judy Haitian from Burbank, a principal of one of our good schools? So I don't know if I mentioned your name or not. Just, yeah, thank you very much for everything that you're doing for us in Burbank. So the best is the last one, and this is the time for Balboa Elementary School. Yeah. So Balboa is one of those schools that for so many years we had our program there. Some people were telling me it's over 25 years. I don't know if that is true. I was not with DNM at that time, but I'm sure that it is right. And it is the school that we have the most students among our programs. And Balboa is one of those schools that we have so many Armenian kids. And I think we could not done that if we didn't have a good principal. And I'm sure there were principals before Dr. Arkelian that they did the same kind of cooperation with us. And we never, ever had any problem in this school. And this is the very nice part of our program, that all these schools, we have right now about 25 schools. We were
really enjoying our program in all these schools because we have good principals, we have good administration, and good teachers. Today, I think we have some of those teachers that they share their classes with us. And this is the most important thing that we really use in our program. Sometimes we ask for all the permits from the districts, the school districts. So then we send all the permits to the school level. And then now we have to find a good teacher, one of the teachers that they are willing to share their class with us. And that's where we are so lucky. We have all these good teachers, homeroom teachers, that they share their classes with us, and I know how valuable that is for us. And we also have from LA Unified. Could you please stand up? One of our principals is also from there. Yeah. Thank you very much for being here. Thank you. So now I would like to invite Dr. Sona Arakelian and your team, if you like to have them here. This is a school that we recognize them this year as School of the Year. And I would like to present this award on behalf of our board and our teachers and our parents to your school. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank the Davidian and Mariamian Educational Foundation for giving me an opportunity to receive such a distinguished honor on behalf of my school. My personal philosophy has evolved around my strong belief that educators have the power to make a difference and to touch the lives of students, leading them to academic achievement and success. My goal has always been to educate effectively all students so that each will contribute to and benefit from our diverse society. I am committed to the belief that all children can and will learn when the entire community is involved and dedicated to their personal, social, and academic development. Davidian and Mariamian Educational Foundation clearly shares this philosophy with me. Moreover, they have done an incredible job in ensuring that Armenian students are able to reach academic success and simultaneously be culturally aware, be proud of their language, of their heritage, tradition, and most importantly, never forget their roots. For me, as an immigrant who left Armenia at the age of 17, keeping my cultural identity was not a matter of choice. It was what I had to do to stay true to myself, my family, and my culture. I did everything that I could to become a respectable member of society. I received a bachelor's in English, master's in education, and doctorate degree in educational leadership from USC. I became an educator and dedicated myself to making a difference in the lives of children. I love this country because it provided me with the endless opportunities and possibilities, and I'm proud to be an Armenian American woman who has never assimilated and always kept her cultural identity. It is my obligation to be an example to our Armenian youth and to show them that they must never forget their roots, the language of their ancestors, and they must always strive to be the best members of American society, yet never lose the sense of who they are. I am grateful to my parents. My mom is here. Hi, Mom. Who have instilled in me and in my brother, who's also here, the passion for education, the love for our language and our heritage, and the desire to make a positive difference. As the principal of an incredible school, I am honored to represent Balboa Elementary in receiving this honor and working with such a wonderful foundation to continue helping our Armenian youth
in preserving our beautiful Armenian language and culture. Thank you. We are almost there. So now I would like to ask those teachers of DMEF that who are present here, I want you all here so we can sing our hymn. Կարող եմ հրավիրեմ մեր ուսուցիչներին Դավիթյան Մարիամյան, որ կարծեմ պիտի ստեկանք եւ միասին մի հատ երգենք։ Խնդրեմ համեցեք։ Շատ լավ, ես մեր ուսուցիչները միշտ երբ որ իրանք մեր երեխեքին են երգ սովորացնում, միշտ ասում են բարձր եկեք, հիմա այսօր իրանք կամանց են երգում։ Ուրեմն խնդրում եմ Տեր Հայր Բաբուշյան, խնդրում եմ համեցեք, որ աղոթքով մեր այսօրվա ծրագիրը փակեն։ Բահբանիչ եւ ույս սավադացելոց Քրիստոս ասված մեր, բահյա, բահբանյա եւ օրտնյա, զասկսայոց զեգեղեցիս Հայաստանյաց, Թավթյան, Mariamian, Gertagan հաստատությունս, դնորենությունս եւ ուսուցչական գազմս, զաշակերտությունս եւ ծնողացս սոցին։ Ընթովանյա Սուրբ եւ բադվական խաչիտ կողարության, Բրգյա ազատյա հերևելի եւ աներտշտանվույն, արժանավորյա կոթյան փարավորել ըսքեզ ընթոր եւ Սուրբ ոգույտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բարի գիշեր ձեր բոլորին։